Hello, Ma'am Michelle. Dito, Ma'am Michelle. Congratulations. Anyways, good luck kay sure ko kanimuhang future husband. American size yun na. American size o kasing-kasing ba. I pray nga makabuo mo og mga at least 5 lang children. Okay na gulo na, Ma'am Michelle eh. Thank you sa friendship, being a good and kind colleague. Yeah, I still remember katong grade 4 ta sa una, ikaw grade 4 advisor sa Chrysanthemum niya, ako grade 4 advisor Sunflower. Bago pa ko ato mo gi abangan kay papakay ko na ibawa na tugod sa mga forms sa mo tong BLL. Pero ato niya imong itabangan ka inglo ko nga napigid mga tao nga tabang bisan bago pa nagkaila ba. I know kanang stranger pa man kaita ato sa usap-usap. Na dito na tanaw sa nga maayo ka nga pagkatao. Napre ko lang pasalamatan sa kato yung magyatag namo ba bed sheet. Ang kato niya imong ref ay kalimot. Hindi lang itong ref kita na lang sang washing machine. By the way, Mami Michelle, ako din size ako ang dili sa kuha ka ng sa kuha ba shoes 9.5 42 guro na 43 basta yung nana lang. Again, salamat kayo Ma'am Michelle. Yeah, mingawon gid kay minimo sa imong nilak kanang the way ka mo lakaw, the way ka mo katawa, ug the way ka magyaw-yaw. Yeah, Ma'am Michelle, ang nahabilin na lang biya kay ang kani. Ang sula na sa imong bedsheet. Congratulations again, Ma'am Michelle. God bless, Ma'am Michelle. Bye. Hi, Ma'am Michelle. God has planned everything for you. God has prepared somebody to be with you. Continue to serve God in the ministry that He has prepared for you. Serving Him every day. God bless you, Ma'am. Congratulations. Magminyo na gyud ka, ma'am. Bon voyage sa imong biyahe padulong didtong dapita. Keep safe always and have a safe trip. Chloe, good luck and God bless and chosen path. Happy ko na naka-decide na jud ka nga magbunyo. And see you when I see you, and ang video na ko makalimutan nimo kay hantod karon mo bahawa na lang kasi sa pangdako, wag gyud mo kasabot mo din sana si Pido-Pido. Peace. Ma'am Michelle, congratulations. We are so happy for you, Jud, Ma'am Michelle. Pero sure jud mi nga mingawin mi nimo labi na sa imong linakwan, sa imong katawa, o sa imong pagka-maabi-abihon sa imong isig katawa. The best jud kaayo ka anang part. Continue to be a good person. Pretty sure nga you'll be surrounded with good people sa imong new home pohon. Yeah. I wish you all the best for the life abroad with the love of your life. Have a safe journey and God bless to you, Ma'am Michelle. Hi, Ma'am Michelle. Did you know that I have 3 difficulties? First is difficulty seeing. Second, difficulty forgetting. Third, difficulty not wishing. Because it's hard to see someone leaves and forgetting the memories that we had for 6 years. And also, it's difficult not to wish you all the best in life. I hope that all the desires in your life will be fulfilled more that you're going in a faraway land. Take care always and God bless you. Hi, Ma'am Mitch. Good luck sa inyong new journey. Hope God will bless you more. And take care of yourself. Kay Cora yun na dito. And we will miss you. Good luck and God bless sa imong new journey together sa imong future hobby. Ang ping for me. All I can say right now is that it's very saddening na another teacher na po ang mawala sa Pangdako Elementary School. But I know that you are happy with your chosen path. I hope you always take care of yourself wherever you are. Ang dili mo makalimutan ng mga teachers diri sa Pangdako Elementary School. God bless and we will surely miss you. Love you, Michelle. Hello, Mitch.
Actually, I'm one of those who will be sad that you're leaving for abroad. But I know that you're doing this for love. I want to thank you for making my work easy in so many ways. Because you've always been so organized, so helpful, and considerate. You're one of the strongest person I know, and you have the biggest heart. I know that God will be always with you in your next journey. I wish you all the best because I know you deserved it. So, it's not goodbye, but see you around. Ako ikasulti no kay swerte kayo ka kay mahimutang na gyud imong nahuna kay imong mga igsoon human na wala jud kay isipon nga lain pa imo na lang yung self mag self love na ka mag self love na doon kay kanang napahuman na nimo tanan nimong mga igsoon so wala na kay problema yahay na ka. Good luck. Good decision. Hi, Mega Mitch. I just want to say I'm so happy for you because I know this is what you really prayed for. And I know that you're so happy right now. Kay nahitabo na gyud or matuma na gyud ang imong pangandoy nga makangadto sa Jamaica. Joke lang, bitaw. Kidding aside, I'm praying for you. Nigabot nimo dito sa Jamaica nga okay lang ka, okay lang mo ni Ron, and praying para ninyong duha nga enjoy mo sa inyong new journey as kamo nang duha magkuyo. And amping kanunay dito Mika. I love you. Keep in touch. Bye bye. God bless you. Hello, Ma'am Michelle. Salamat kaayo sa tanan nimong kaayo. Ilabi na sa care and concern sa akong mga kiddos, sa akong tibok pamilya. Nagpasalamat dahil ko nga you trusted your secrets to me. I trusted my secrets to you. And tanaw ko nimo nga mura og na-feel ako ba nga mura lang kong igsoon nimo. So, thank you for that. And then, di na ko malimtan ang imong pagka-generosity, kindness. And so, I pray ninyong duha ni Ron nga magkuyog mong malipayon, nga puno sa pagmahal, pagsinagtanay, o grasyahan mo og daghan pa. And then I will always here for you and praying for your success sa imong plans ug sa imong mga dreams bisan asa ka maabot. I'm always proud of you. Thank you so much kaming duha ni Bobby. Nagpasalamat kayo kanimo sa tanan nimong kaayo. Ug dili na nako maihap ang imong gibuhat nga good things sa amoa, sa akong family. So thankful kayo ko sa imong gyud. And then I'm sure ma-miss yun ka kay working body beta per me. So, again, amping, bye-bye. Hello, Ma'am Michelle. Salamat kayo sa mga quality time. Labi na sa ako ang misis. Tapos, wish na ko nga good health sa imong biyahe o sa imong husband. Good luck sa new journey of life. Hope nga agaan pa mo og maayong paglawas og grasya. Amping kanunan. Actually, gichatan ko ni Ma'am Rizan, no? So, bahalag, haggard over sosa kay ko diri, ma'am. Nakikita mo naman. Bahalag, haggard kay sa inyong pananaw. Well, as you can see, ika-4th day sa inset ron, day, kapoy, paminaw sa mga di mo nato, char. By the way, ma'am, serious na ta diring dapita kay naisra kunong hay ta, day, bahalag, alam nyo na. Anyway, I would like to congratulate you on your new journey. Finally, ma'am, dilipad ka na at mabubuak na ang iyong bakukang. Aminin, bet sa mo. Kidadak. Chikas at akadiyot, ma'am. Isa pag una-una, ma'am. Kani si Ma'am Michelle, no. Kabaw na mo ani niya. Small but terrible. Lahi na siya, ha? Lahi na siya. Bitaw, anyway, si Ma'am Michelle kay gamay-gamay lang dyan siya. Pero if imuha dyan siyang ila-ilahon, no? She has a big heart. I know nga. Hindi, na-speechless, day. I pray, ma'am, for your safe travel going to America. And, day, maparihan akong sindising ko, ma'am. Ade, malay. Hindi na nato i-mention. Naabot ang Amerika. For today's video, day! Kabuak na lang dyan, ma'am. Maging anak na ka, ma'am. So, ready na ka, ma'am. And,
I hope nga happy ka sa imong decision karon. Ma'am Michelle, to my triglyceride friend. Ikaw, no? It's really hard to say goodbye to people, especially they have a special place in our heart. Sometimes we also have to let them go for them to grow personally and professionally. I just hope that onto your next journey, please know that we are always here for you as a friend. We are just a call away kay maglupad na yun with tanan. No, and please stay healthy and just enjoy the journey. Thank you, Michelle. Love you. Michelle. Thank you. Take care and I love you.